Hello students, let us revise chapter 3 metals and non-metals. Let's see the difference in physical properties between metals and non-metals. First point is metals are malleable and ductile. Non-metals are brittle, they are neither malleable nor ductile. Then second point is metals are good conductors of heat and electricity. Non-metals are bad conductors of heat and electricity. But there is an exception, graphite, it's a form of carbon which is a good conductor of electricity. Then third point is metals are lustrous, non-metals are non-lustrous, exception iodine. Iodine is a lustrous non-metal. Then fourth point is metals are solid at room temperature except mercury which is a liquid at room temperature. Non-metals may be solids, liquids or gases. Metals are strong and tough and non-metals are not strong or tough. So these are the main difference between metals and non-metals in their physical properties. Now let's see the difference in chemical properties. First point is reaction with oxygen. Metals react with oxygen produces metal oxide which is basic in nature. So metal oxides are basic in nature. For example, sodium metal reacts with oxygen produces sodium oxide and sodium oxide dissolved in water produces sodium hydroxide which is an alkali. But in the case of non-metals which react with oxygen produces non-metal oxides. So non-metal oxides are acidic in nature. For example, carbon reacts with oxygen produces carbon dioxide. Then carbon dioxide dissolved in water produces carbonic acid H2CO3. Then second point is metals react with water produces metal hydroxide and hydrogen gas. Non-metals will not react with the water. Third point is metals react with acid produces the corresponding salt and hydrogen gas. So hydrogen gas is evolved in this reaction. For example, zinc metal reacts with hydrochloric acid produces zinc chloride and hydrogen gas. In the case of non-metals which will not react with the acids. Another point is metals are electropositive in nature. That means they are losing electrons and form positive ions. Non-metals are electronegative in nature. They are gaining electrons and form negative ions. So metals in the case ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് മെറ്റൽസിനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം. നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ അത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസിനെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എന്നും വിളിക്കാം. Now let's see another topic, that is activity series or reactivity series of metals. The relative reactivities of metals, that is called activity series. Here the metals are arranged in the decreasing order of their reactivity. That means the most reactive metals are placed at the top and least reactive metals are placed at the bottom. So reactivity of the metals decreases. So the decreasing order of metals and potassium comes first. That means the most reactive metal is potassium. Then comes sodium, then calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, then hydrogen, copper, mercury, silver and gold. Here reactivity decreases. So metals are arranged in a vertical column on the basis of their decreasing reactivity. So it is called an activity series of metals. Now let's see what is the reaction between metals and non-metals. So മെറ്റലും നോൺ മെറ്റലും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. സോ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റൽ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽ. So what are the properties of ionic compounds? They are solid and crystalline. They are soluble in water. They are insoluble in organic solvents. They are having high melting point and boiling point. They are good conductors of electricity in aqueous solution or in the molten state. So these are the properties of ionic compounds. Now let's see the formation of ionic compounds. Ionic compounds form ചെയ്യുന്നത് അയോണിക് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ വഴിയാണ്. അയോണിക് ബോണ്ടാണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിനകത്തുള്ളത്. സോ അയോണിക് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. So ionic bond is actually formed by the transfer of electrons. Now let's see the formation of sodium chloride. Sodium chloride is an ionic compound. It is
formed by the reaction between sodium and chlorine. Sodium is a metal and chlorine is a non-metal. So in the case of sodium, the electronic configuration is 281 and it loses one electron and attain octet configuration 28 and forming Na plus. So which is sodium cation. That is the first step. In the case of chlorine, which is a non-metal and the configuration is 287, it needs one electron to attain octet configuration and forming Cl minus, that is chloride anion. So Na plus and Cl minus ions are formed. They are oppositely charged ions. They are attracted together, and which is sodium chloride will be formed by the electrostatic force of attraction between these ions. So the electron transfer can be shown like this. In the case of sodium, the electron dot structure is drawn like this. 1 electron in the outer shell. In the case of chlorine, 7 electron in the outer shell. So 1 electron is transferred from sodium to chlorine, and sodium forms Na plus and chlorine forms Cl minus. So that is the formation of sodium chloride. Now let's see another topic, that is extraction and purification of metals or metallurgy. So all the processes are summarized here. So extraction of metals and purification of metals എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മുഴുവൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് രൂപത്തിലാണ്. സോ ഒരു മെറ്റലിനെ നമുക്ക് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഓറിൽ നിന്നാണ്. സോ ആക്ച്വലി ദ ഇംപ്യൂർ കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റലാണ് ഓർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സ്ട്രാക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർ ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർ. Second step is actually conversion of concentrated ore to metal, and third step is refining. So actually these are the three main processes involved in the metallurgical process. So ഇവിടെ മെറ്റൽസിനെ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചതിന് ശേഷം ആ മെറ്റൽസിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രോസസ്സുകൾ, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിന് ശേഷമുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ മെറ്റൽസ് ഓഫ് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി, മെറ്റൽസ് ഓഫ് മീഡിയം റിയാക്ടിവിറ്റി, മെറ്റൽസ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് റിയാക്ടിവിറ്റി. സോ ഇങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് മെറ്റൽസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് മെറ്റൽസിനെ മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് മെറ്റൽസിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിനെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. അതിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് ശേഷം പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം, കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, അലുമിനിയം പോലെയുള്ള ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ ഓർ. മോൾട്ടൺ ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് ഓർ ഓക്സൈഡ്. സോ ഈ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് പ്യുവർ മെറ്റലിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുന്നു. സോ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്യുവർ മെറ്റൽ. ദെൻ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽസ് ഓഫ് മോഡറേറ്റ്ലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ആണ്. സിങ്ക്, അയൺ, ലെഡ് പോലെയുള്ള മോഡറേറ്റ്ലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, അതായത് ഓർ കോൺസെൻട്രേഷന് ശേഷം അതിനെ മെറ്റൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അടുത്തത്. അവിടെ ഈ മോഡറേറ്റ്ലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലിൻ്റെ ഓറ് മേ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കാർബണേറ്റ് ഓർ സൾഫൈഡ്. സോ കാർബണേറ്റ് ഓറായിട്ടോ സൾഫൈഡ് ഓറായിട്ടോ ആയിരിക്കും മോഡറേറ്റ്ലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലിൻ്റെ ഓറ് നമുക്ക് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. സോ കാർബണേറ്റ് ഓർ ആണെങ്കിൽ കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. സൾഫൈഡ് ഓർ ആണെങ്കിൽ റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ 2 പ്രോസസ്സ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മെറ്റലിൻ്റെ ഓക്സൈഡാണ്. സോ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ഹിയർ. സോ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു റിമൂവ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ. റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് റിഡക്ഷൻ വിത്ത് കാർബൺ ഓർ അലുമിനിയം പൗഡർ. സോ കാർബണോ അലുമിനിയം പൗഡറോ ഉപയോഗിച്ച് റിഡക്ഷൻ നടത്തിയാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ മെറ്റൽ. ബട്ട് ദാറ്റ് മെറ്റൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇംപ്യൂർ ഫോം. സോ ഇംപ്യൂർ ഫോമിലുള്ള ആ മെറ്റലിന് ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സാണ് റിഫൈനിങ്. സോ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്യുവർ മെറ്റൽ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ്. In the case of least reactive metals like mercury and copper,
that is found in the earth crust as sulfide ore ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. സോ ആ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓറിനെ റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇംപ്യൂർ മെറ്റൽ കിട്ടുന്നു. സോ ഇംപ്യൂർ മെറ്റലിനെ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ് ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്യുവർ മെറ്റൽ. സോ ദീസ് ആർ ദ processes involved in metallurgy. Now let's see another topic, the last topic, that is corrosion. Corrosion is gradual destruction of metal by air, water, etc. So in the case of iron, we can call the corrosion as rusting of iron. So rusting of iron നടക്കുന്നത് എയറിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും പ്രസൻസിലായിരിക്കും. സോ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ rusting. So we can prevent corrosion by these ways, that is painting, oiling or greasing, chromium plating, galvanizing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് പ്ലേറ്റിംഗ് ആണ്, then alloying. So these are the methods used for the prevention of corrosion. So we have completed chapter 3. Hope you have understood. Thank you for watching. Thank you.